that a lot of people say to me that they can't get it from here to here quick enough. I have two suggestions. Number one, move to England. Oh my God, not Canada? Or Canada. Number two, go on Cambly because that's the next best thing. Yeah. Hello. 자, 오늘은 제가 영어 공부법 중에 하나, 누구나 다 아는 사실이지만 솔직히 현실에서 조금 불가능했던 영어 회화 공부법에 대해서 알려드리려고 해요. 이제 차근차근 기본적으로 제가 했었던 방법들부터 마지막에 제일 확실한 방법까지 알려드릴 테니까 끝까지 시청해주세요. 일단 저는 모국어인 한국어, 중국어, 영어, 독일어 이렇게 4가지 언어를 하는데요. 독일어를 배우기 전까지만 해도 나름 그래도 영어를 한다고 생각을 했었는데 최근 몇 년간 독일에서 살면서 제가 입 밖으로 영어를 내뱉는 일도 별로 없고 영어로 대화할 사람도 없으니까 점점 영어를 까먹게 되더라고요. 정말 짜증나고 안타까운 사실이지만 언어는 사용하지 않으면 점점 머릿속에서 사라지게 되는 거 여러분들도 다들 경험 있으실 거예요. 제가 했던 독일어 공부도 기초 문법 잡을 때 빼고는 거의 다 이제 집에서 계속 해왔는데 요즘에는 진짜 널린 게 학습 자료, 뭐 시험 대비 자료 아니면 블로그나 유튜브에 문법 설명 같은 것도 너무나도 많고 진짜 본인 의지만 있다면 얼마든지 뒤져서 할 수 있는 것 같아요. 솔직히 저를 포함해서 대부분 여러분들도 알긴 아는데 의지박약이란 말이죠. 그래서 조금 더 일상생활에서 스트레스 덜 받고 좀 내가 영어 공부를 하지 않는다라는 느낌을 줄 수 있는 그런 방법들로 여러분들에게 소개를 시켜드릴게요. 자, 첫째는 영화 외국어로 보기. 필요하다면 자막도 같이 보는데요. 요즘 넷플릭스 많이 보시잖아요. 이 방법의 최대 장점은 일단 제가 좋아하는 영화를 골라서 보기 때문에 전혀 끝까지 지루하지 않다는 거예요. 또 다른 장점은 내가 시각적으로 이 영화를 보고 있기 때문에 중간중간 조금 못 알아들어도 스토리를 계속 따라갈 수가 있어요. 두 번째 방법으로는 무의식적으로 영어 노출을 늘리는 거예요. 이 방법은 굳이 내가 어디에 앉아서 집중해서 들을 필요 없고 바로 이제 라디오 듣기, 팟캐스트 듣기, 가능하다면 뭐 유튜브나 TV도 틀어놓기. 이 방법은 진짜 제가 모든 외국어를 배울 때 사용을 했었던 방법인데요. 예를 들어서 저는 중학교 때 중국어 공부가 필요했었는데 그때 당시에는 저는 라디오에 빠져가지고 아침 모닝콜을 중국어 라디오를 들었어요. 이제 학교 갈 준비하면서 계속 내 방에는 그 라디오가 들어져 있고 그래서 내가 집중해서 뭘 알아들어야지 할 필요 없이 그냥 배경음악처럼 계속 깔아놓는 거예요. 그래서 내가 요리를 한다든지 집 청소를 한다든지 뭐 나갈 준비를 한다든지 그때 그냥 틈틈이 외국어를 틀어놓는 방법이에요. 어쨌든 무의식적으로 이 언어에 나를 노출을 시키는 거기 때문에 효과는 느리게 볼 수 있지만 그 언어와 친숙해질 수 있는 제일 좋은 방법이라고 생각을 합니다. 위에 제가 말한 방법들은 다 인풋이에요. 그 뜻은 뭐냐면 정보가 나한테 들어왔다는 거죠. 내가 보고 듣고 읽고 아웃풋이라고 하면은 대표적인 게 말하기, 스피킹이 있겠죠? 근데 누구랑 말하죠? 여러분들 주위에 영어로 대화하는 친구들이 많나요? 그러면은 이 영상 바로 끄셔도 됩니다. 스피킹을 늘리려면은 진짜 사람하고 대화를 해야 돼요. 그게 답이에요. 그래서 평상시에 영어와 벽이 쌓여져 있는 환경에도 꿋꿋하게 영어 회화를 배우고 싶은 분들에게 추천하고 싶은 영어 회화 프로그램이 바로 캠블리입니다. 이 프로그램은 본인이 원하는 시간에 15분이면 15분, 1시간이면 1시간 원어민하고 화상 영어 회화를 할 수 있는 프로그램인데요. 그리고 캠블리에 계시는 선생님들이 정말 많아요. 영국, 미국, 뉴질랜드, 캐나다, 호주 등등등. 게다가 영어 교사 자격증까지 가지신 분들이 많아요. 제 지인 말을 빌려보자면 영어 공부를 늦게 시작해서 열심히 문법 공부도 하고 단어 공부도 하는데 막상 내가 말을 하려고 하면 머릿속이 하얘지거나 문장 나열을 하느라 머릿속이 복잡해져서 말이 안 나온다고 하더라고요. 저도 그랬지만 화상을 키면은 그 원어민 선생님하고 무슨 말을 해야 되지? 걱정 반, 막 떨림 반, 긴장 반 이랬거든요. 하지만 이 부분은 진짜 수업 한 타임만 하면은 걱정이 싹 사라지더라고요. 선생님들도 스타일이 다 달라서 편하게 대화를 이끌어주고 질문을 계속하면서 대화 유도를 하시는 분들이 계시고 아니면은 초반에는 좀 편하게 얘기를 하다가 저의 목표가 무엇인지를 물어보세요. 예를 들어 나는 직장 생활에 비즈니스 영어를 좀 더 배우고 싶어요. 아니면은 나는 시험 대비 IELTS 스피킹을 연습을 하고 싶어요. 등등 내가 배우고 싶은 방향을 선생님께 알려주면은 그대로 잘 이끌어 주신답니다. 그리고 제가 만났던 선생님들 중에는 비지니스 영어를 가르쳐 주면서 영어 면접까지 같이 도와주셨다고 하더라고요. 그래서 외국계 회사를 지원하고 싶으시거나 아니면 외국으로
유학이나 직장을 알아보시는 분들도 이런 선생님들과 영어 면접 공부를 할 수가 있어요. 이렇게 선생님을 선택한 뒤 먼저 수업 한 타임을 해봐요. 15분만 수업을 해도 이 선생님하고 나하고 뭔가 잘 맞는다라는 거를 느끼면은 이 선생님의 다음 수업 가능 시간을 확인을 해서 제가 예약을 걸어둘 수가 있는데요. 개인적으로 이 방법을 추천을 드리는 게 매번 새로운 선생님을 만나서 수업을 하게 되면은 초반 몇 분에는 진짜 계속 같은 말을 반복을 하게 돼요. 그래서 자기소개라든지 그렇게 되면은 저의 1분 1초가 아깝잖아요. 그러니까 괜찮은 선생님들 몇 분 발견했다 하면은 즐겨찾기를 해놓고 예약 걸어두는 거 저는 추천할게요. 그래서 이 타이밍에 여러분들도 이 캠블리를 체험을 해볼 수 있는 제가 무료 코드를 알려드릴게요. 여러분들도 부담 없이 어플만 다운받으셔서 무료 체험 한번 해보셨으면 좋겠어요. 어쨌든 다시 돌아와서 이 캠블리를 받는 학생이나 캠블리를 통해 수업을 해주시는 선생님들도 이 화상 영어 수업 방식을 굉장히 추천한다고 해요. 수업도 수업이지만 수업한 영상이 자동적으로 저장이 돼서 내가 수업이 끝나고 반복적으로 들을 수도 있고 그날 새로 배운 영어 표현이라든지 발음 교정이라든지 오디오처럼 무한반복을 할 수 있답니다. 추가로 제가 지난 몇 달 동안 했던 수업 영상 클립들을 보시면은 정말 다른 스타일의 선생님들이 다양하게 많고 어떻게 수업이 진행되는지 대충 감이 오실 거예요. I saw your introductions. It also has a business English. Most of my students come to me and they tell me, I have a meeting I need to prepare for, a presentation I need to prepare for, job interview. To play phone tag. Oh, I never heard of it. To engage in a series of telephone calls with another person in which each time one party calls, the other is not available to answer. We've been playing a bit of phone tag today, huh? Are they really use that? It's not as common as the other two. To get a hold of someone, I'm trying to get a hold of Mr. Johnson. That makes more sense. This is a very commonly used idiom. I use it at least twice a day. But is it only for business purpose or any context? But I think it's really good to know because we know the meanings, but sometimes you don't use it in this situation. It's better to know. There's nothing written on dictionary. Exactly. I mentioned about a medicine in Germany, which is different in Korea, because Yeah. I got cold 2 weeks ago and I cough a lot, and I was a bit worried about if I had whether I had a virus, coronavirus. I visited the doctor, and he just said, "Yeah, it's just a cold. You should just be at home and drink more teas." In Korea, when you're so sick and visit the doctor, he was prescribed medicine. Okay. I explained that this kind of topics, which is different from Korea and Germany. Your English is really good. I even hear a slight German accent there, which is amazing, rather than a Korean accent. Yeah, Really? when you said to me you live in the southeast in Stuttgart, I'm like, were you raised in Germany? Okay. What are the cultural challenges for you there? Let's have a look at a couple of things. Okay, so I'm going to write here 4 sentences that you said. Yeah, those kind of mistakes. Can you correct them for me, these 4 sentences? Many people know Yeah. as, and the restrictions are, of course, plural. One of the mistakes that I often make is that, like plural, the people like many peoples. The restriction is, I know those kind of mistakes very basic. But I'm still making it when I'm speaking. It's harder to unlearn a mistake that you've been repeating for years than it is to learn something new. So you've got to unlearn, you got to you got to kill that mistake. Right. But you're together. Well done. True, and we have to be together 24 hours. I didn't expect that. Is he working at home then? At home. Oh my God. We say there's a saying in English, from the sublime to the ridiculous. When you just think the situation couldn't get more ridiculous, it actually gets more ridiculous. This phrase, we went from the sublime to the ridiculous. What does it called? The money you get from the company monthly. Your salary. Your salary. Salary is paid monthly. Wages tend to be paid weekly. If COVID wasn't there, would you go for a week here and a week there?
Maybe, yeah. I'll be more freely to move around, and if it's another city, I'll be more free to move about. Move about is like also the traveling the cities. Yeah, moving about. I mean, I can move about here, but you're free in that sense to move about from Germany. If your husband's working, say bye for a week, and you're moving about, you're going off to South Korea. So moving around is more like small scale. And then when I went to South Korea, I moved around. I went to Seoul. I also want to live somewhere else in the future. But I don't know. I think I married here. I met my husband in Germany. Obviously, he works here. I don't know. When we have children in the future, then it might be really difficult to move somewhere else. Yeah, 8 years from now, 6 years. So I forgot everything. And you know, they say of foreign languages, and it's very true, if you don't use it, you lose it. And that's the main reason I started Cambly right now. So I have no chance speaking English here, and I felt that I'm losing it. Also the Chinese, but I have several Chinese friends around me so that we can sometimes hanging out, but not really in English. So I suggest this of my families, but it would be something that you could do with like friends also. Turn it into something fun. Have like an English night, and have a night where you get together and do activities like watch a movie in English. I watch sometimes movies in English, so with English subtitles, and I watch some YouTube video in English. I think I can understand most of things without subtitles, because the YouTube video and the film, the difference is the film is more like conversational English, so it's sometimes hard to understand because of their accents or about the topic, especially when we are watching a crime movies. Right. So when you watch informational videos, right, it's short, it's about one subject. But to speak to someone, I think it's also the important practice that you keep speaking and thinking with this language. A lot of people say to me that they can't get it from here to here quick enough. But unfortunately, there is no short answer to that. You just have to practice speaking the language. So I say to my students, I have 2 suggestions. Number one, move to England. Oh my God, not Canada? Or Canada. Number 2, go on Cambly, because that's the next best thing. Yes. The mouse escaped through the gaps in the south wall. You said escaping. Escape. No. Escaped. It's not really with the tongue and the mouth so much. It comes from the throat a little bit. The mouse escaped through a gap in the south wall. And you are all these sessions are recorded with Cambly. So in your own time, you can play the video back and listen to the way I pronounce it. And you will also have the word in front of you while you're doing it. I also found out the record function of Cambly. I think it's really, really good for reviewing. Just exactly. Like you're reviewing the whole class, rewind it or repeat it again. Yes, it's very good. And I think Cambly is better than many apps that you can get. Apps. Yeah.